So test execution is nothing but test cases are executed in the testing environment. అంటే ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, మనం మాన్యువల్ గానే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఒక టెస్ట్ కేసు ఉంది, లెట్స్ సే ఫ్లిప్కార్ట్ యాప్ ఉంది. సో ఎలాగ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామంటే ఎవడో ఒక టెస్ట్ కేసు రాశాడు, లాగిన్ టు ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్. ఆఫ్టర్ లాంచింగ్ ది అప్లికేషన్ క్లిక్ ఆన్ ది మొబైల్ సెక్షన్. After clicking on the mobile section, choose some brand like some iPhone. Click on the iPhone 12 mini. Then click on the 464 data. Then I am clicking on this. After that, click on the add to cart button. That is actual. Expected step should be once click on this add to cart. This product is out of stock. All are out of stock. Yes. So once we click on the add to cart, the item should be appeared in my cart page. Okay. And click on the place order. Once you place order, it should navigate to billing page, etc. So those details will be available in the form of Excel. I will show you how to write the test cases in Excel in our next sessions, so that you will get understand how to execute the test cases. The test execution is nothing but test cases are executed in the testing environment, that we call it. Okay. During the test execution, right, what is our main QA role? Our QA job is to design the test cases. I mean here to create the test cases and to perform the execution. During the execution, what is your ultimate goal in this test execution? Anybody? What is your ultimate aim by performing test execution? Finding the bugs. Exactly. So basically in this test execution, we have to find the bugs and whether the application is working as per the requirement or not, as per the user requirement or not. So if it is not working, then we will be logging a defect. Okay. So once test execution here, after test execution completes, will be sending a report to test lead stating how many test cases are executed, how many are passed, how many are failed, and how many defects logged, etc. Okay. If someone asks once you are done with the test execution, so what is your next approach? Then you should say that I will not sending a report to my clients, because I have only 3 years of experience. So I am sending a report to my test lead. So test lead will consolidate and send it to the client. In that report, I will be including how many test cases I have executed for today. Out of that, how many are passed and how many are failed, and what are the reasons for failure, and are there any defects mapped with the failure cases. So these all will be providing as part of test execution. Okay. So in the test execution, what is the entry criteria? Test cases ready ga untene meer test execute cheyagalaru, ledante cheyaleru. That is basic entry criteria. Along with that, టెస్ట్ డేటా అన్నది ఉండాలి. ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కొంత డేటా ఉపయోగిస్తాం మనం. ఇప్పుడు ఐఫోన్ సెలెక్ట్ చేయాలా, లేదంటే వేరే ఎంఐ సెలెక్ట్ చేయాలా అని ఒక బ్రాండ్ తీసుకోవాలంటే దట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్ట్ డేటా మనం యూజ్ చేయాలి. అది 464 లేదంటే 6128 రిక్వైర్మెంటా,
సో టెస్ట్ డేటా కావాలి. వాట్ ఎల్స్? టెస్ట్ ప్లాన్ కావాలి. నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి. ఎన్విరాన్మెంట్ లేకుండా మనం ఏం చేసేది లేదు. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కోడ్ డిప్లాయ్ అవ్వకుండా నువ్వేం ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలవు, ఏమీ చేయలేవు. దీస్ ఆల్ ఆర్ ది ఎంట్రీ క్రైటీరియా ఫర్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. వాట్ ఈస్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా? సో నువ్వు దీని నుంచి బయటికి రావాలంటే ఈ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ నుంచి ఏమేమి ఫాలో అవ్వాలి? ఇప్పుడు మనం చెప్పాం కదా ఇక్కడ రిపోర్ట్, ఆ రిపోర్ట్ ఉండాలి, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ రిపోర్ట్ ఉండాలి, ఇంకా డిఫెక్ట్ రిపోర్ట్ ఉండాలి. డిఫెక్ట్స్ కూడా నువ్వు చేస్తావు కదా. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ది ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా ఫ్రమ్ దిస్. సో దీంట్లో కొన్ని యాక్టివిటీస్ కూడా మనం పెర్ఫామ్ చేస్తాం. ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము, ఆ రిజల్ట్స్ అన్ని డాక్యుమెంట్ చేస్తాము, ఏవైతే డిఫెక్ట్స్ లాగ్ చేసామో ఆ పర్టికులర్ కేసెస్ అన్ని ఫెయిల్యూర్ లో పెట్టాలి. ఓకే, తర్వాత మనకి ఆ డిఫెక్ట్స్ మనం అసైన్ చేసిన డెవలపర్ ఫిక్స్ చేసేస్తాడు మనకి. మనం ఏం చేయాలి? వాటిని రీటెస్ట్ చేసి వర్క్ అవుతున్నాయని చెప్పి ఆ ఫెయిల్ అయిన టెస్ట్ కేసెస్ ని పాస్ చేయాలి. ఓకే, those all will be comes under test execution. So please by heart this software test life cycle. This is very very important, and most of the interviews it will occur. Next, final one, what is test cycle closure? When we will go to test cycle closure? Test cycle closure, we will close the cycle when there are no open defects. టెస్ట్ సైకిల్ నువ్వు టెస్టింగ్ ఎప్పుడు క్లోజ్ చేస్తావు? నువ్వు ఏదైతే డిఫెక్ట్స్ లాగ్ చేసావో, సో యూ షుడ్ క్లోజ్ ఆల్ ద డిఫెక్ట్స్. ఓకే, you should close all the defects in both the browsers like Micro Focus ALM and Jira tool. Okay, so there is an interview question. So when did you close your testing activity? When do you confirm that your testing got completed? See, these are different type of questions. It will arise in interview. When did you say that your testing is completed? So the answer is, if there are no defects, no open defects in the bug tracking tool, and also the other one is like test each and every test scenario from RTM. What is RTM? Requireable traceability matrix. Yeah. So when do you close your testing activity? There are no open defects in Micro Focus ALM and Jira. These are test management tools because you are logging defects under this tool. Okay, and test each and every test scenarios from requirement traceability matrix. Cover entire RTM. Okay, then only you are providing QA sign off. Okay, here in this test cycle closures, before that we will be sending the execution report and all defect report, all matrices report to our test lead. Okay, before closing, before providing any QA sign off. This is all about software test life cycle. Okay, so whatever I said, I mean till now, this is the 8th session. I think interview 90% will cover from these topics only. Okay, so our next topic is like the interview point of interview questions and also the other questions. So till now we have completed whatever we have planned as per the schedule. Trust whatever I am saying, these all are real time questions and very important questions. So the first question is,
you people also do some research and analysis in, Google it and get the answers and try to understand the concept very clearly. So our next topic is what is test plan and test strategy. Anybody heard what is test plan and test strategy? What is test plan and test strategy? What is test plan? So here I mentioned in test planning, test manager or test lead prepare test plan and test strategy document. So I'm asking you, what is test plan? Test plan is nothing but it is a document that defines or that includes the scope of the project. The scope in the sense what will be covering in this release. Let's take IRCTC application. So this phase we are covering in scope items are like we are covering some dynamic fare, some new rules, and some ticket fare increase. These all will be in scope for this test plan. Out scope, we will not be covering the package concept, packages. IRCTC will give some packages, tours, right? That we won't be covering in this. So test plan contains scope. What are the items we are going to test? Scope, and what is the objective of this project, why we have to implement this project, objective, and approach, what is the approach we gonna follow to fulfill this project. What is the schedule is nothing but when to start, when to stop. Okay, that is the schedule. And what kind of types of testing we going to perform. Okay, ఏమేమి మనం చేయాలి, పెర్ఫామ్ చేయాలి, అండ్ హూ విల్ బి ఇన్వాల్వింగ్. ఈ ప్రాజెక్ట్ డ్రైవ్ చేయడానికి ఎవరెవరు వర్క్ చేయాలి, క్యూఏ తరపు నుంచి ఎవరు చేయాలి, డెవ్ తరపు నుంచి ఎవరు చేయాలి, బిఏ తరపు నుంచి ఎవరు చేయాలి. దీస్ ఆల్ విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, which contains how to test, what to test, who will test, when to test. So these all will be included in the test plan. Test plan is a document which contains scope, objective, approach, schedule, and types of testing and approvals, etc. So this is a test plan. So usually test plan carried out by a test manager or test lead. Okay, so in interview adugutar, did you get a chance to prepare a test plan? I am not complete part of the test plan. I just involved in some basic data. Usually this document is prepared by my test manager. Okay, that is interview question. Then they will ask, what is test plan? Test plan is nothing but a document which drives the entire testing activities. To drive the entire testing activities, which includes scope, objective, approach, schedule. So these all will be included in the test plan document. Okay, so the test plan can change anytime. మనం టెస్ట్ ప్లాన్ మనకి ఏ విధంగా కావాలో ఆ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అండ్ దట్ టు దిస్ టెస్ట్ ప్లాన్ ఈస్ డిఫైన్డ్ in project level. Okay, it's not a company level. Okay, so this is a project. అంటే ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఉంది, ఆ కంపెనీలో అరౌండ్ 20-30 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ ప్రాజెక్ట్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్. Okay, that we call it as a test plan.
Any questions? ఇంకా ఈ టెస్ట్ ప్లాన్ లో కూడా ఇంకేముండొచ్చు అంటే which includes test plan ID, features to be tested, ఏం టెస్ట్ చేయాలి, నేను ఇన్ స్కోప్ అవుట్ స్కోప్ అన్నాను కదా, అవే ఏం టెస్ట్ చేయాలి, ఏ టెస్ట్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయాలి, టెస్ట్ డెలివరబుల్స్ ఏంటి, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి. రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే క్యూఏ వర్క్ చేయాలి, డెవ్ వర్క్ చేయాలి, అవన్నీ కూడా ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఉంటాయి, టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ టెస్ట్ స్ట్రాటజీ. వాట్ ఈస్ టెస్ట్ స్ట్రాటజీ? Anybody tell? They will ask you what is difference between test plan and test strategy. Test plan is a so and so, contains so and so items, which is project level document. Moving to the test strategy, which is a company level or organizational level document. Okay, it contains set of guidelines or protocols, okay, that explains about testing needs. Okay, so it contains set of guidelines or protocols that explains about all the testing needs. So ఇది కూడా టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు, టెస్టింగ్ లో ఉన్న ఎస్ఎంఈస్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఓకే, బట్ దిస్ టెస్ట్ స్ట్రాటజీ డాక్యుమెంట్ cannot be changed. Here test plan you can change, but this cannot be changed. This is a organizational level document. Organization set some guidelines and protocols that blindly used by all the teams. Okay, that we call it as a test strategy document. So basically test strategy document prepared by test manager and above designations. Okay, that is about test strategy. Any questions? Okay, today we just gone through decision tables, state transition techniques, and use case testing. These all part of black box test design techniques. Black box we have 5. One is boundary value analysis, equivalence partitioning, decision tables, and state transition testing, use case testing. After that, software test process cycle we have discussed today, which contains the phases like requirement analysis, test planning, test design and development, test environment setup, test execution, and finally test cycle closure. So after that, we have discussed on what is the difference between test plan and test strategy. Okay, even you just do some exercise from your hand by googling what is test plan and test strategy and try to understand the terminology. Okay, so any questions from our previous topics? Tomorrow I will take sessions, might be morning or afternoon session, so I will ping you in WhatsApp, so please be available. So I will cover some important topics tomorrow.
Any questions, guys? Nobody is speaking. So if you are okay, then we will conclude this session. So tomorrow I will explain, might be Okay. will explain, defect life cycle and some other important topics. So okay. Okay, sir. Yeah, thank you all. Bye.